saw people questioning authorities on how vehicles are being allowed to transport goods jutting out of their carriers in complete violation of the rules. Two controversial farmers' bills were passed in Rajya Sabha on Sunday amidst opposition protests. Cases rise. South Goa District Hospital opens on Sunday. Goa reported 9 COVID deaths, taking total death toll to 351. I'm Anjali, and now the news in detail. The death toll due to coronavirus in Goa is now becoming a serious concern. On Saturday, a 12-year-old boy had succumbed to virus, sending chills among Goans and giving the opposition a fresh stake to bid the government. Now on Sunday, Goa reported 9 deaths due to virus-related complications. Deceased are hailing from Sharao, Sandor, Mandur, Agasai, Vasco, Asolda, Valpoi, Thivi and Kareband. This has taken the death toll to 351. The ever-increasing death toll and most young people succumbing to the virus-related complications have certainly raised doubts over the COVID management. There were many reports about the lethargy in the COVID hospitals and the lack of beds in COVID hospitals. Even Chief Minister had admitted to the same that the patients in GMC had to sleep on the floors due to the lack of beds. Now the government finally converted South Goa District Hospital into a full-fledged COVID hospital. फाटले वीकान आमी शब्द दिल्लो की ह्या वीकच्यान आमी पेशंट्स एडमिट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज सांजेच्यान आमी पेशंट्स आयज सगळे इन्स्पेक्शन करून जाल्या, काही कामां आनी उरल्या करपाची. त्याच बरोबर आमी एडिशनल 70 लोक घेतल्या पेशंट हँडलिंग खातीर, कित्याक पेशंट हँडलिंग वॉज अ मेजर इशू. आनी पेशंट हँडलिंगाच्या खातीर आमी ह्या तरेचे लोक घेतल्या जे खंय ते पेशंटाचेर तेंचे लक्ष आसतलें आनी दे विल बी कॉम्प्लिमेंटरी टू द स्टाफ एंड द नर्सिंग स्टाफ. सद्या आमची तयारी जाल्ली आसा, 150 बेडाची तयारी जाल्ली आसा आनी जे खंय इट इज इक्वली डिवायडेड बिटवीन मेल एंड फिमेल वॉर्ड. ह्या हॉस्पिटलाच्या फाटल्या विकान बी हांवें तुमकां सांगलेलें की सरकाराचे उद्देश आसा की हे हॉस्पिटल अपग्रेड करून आमी ह्या हॉस्पिटलान फुडाऱ्याक आमचे ज्या तरेन ते स्टेबल जाता ह्या स्टेबल जावन स्टेबलायज करून स्टाफ स्ट्रेंथ बी सगळे जाग्यार घालून आमी आमचो प्रयत्न आहा की हांगा मागीर सेपरेटली एक ITU एंड हाय डिपेंडन्स युनिट ह्याच हॉस्पिटलान आमी करून दिवंक जाय. म्हणजे पॅरलल टू ESI ही हॉस्पिटल चालू उरतली. आमचे डीन हा गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर दीपा, मेडिकल सुपरिटेंडंट डॉक्टर सुनंदा आमोणकर आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे हॉस्पिटलचे नोडल ऑफिसर आहा, डॉक्टर उदय काकोडकर आणि आमचे बाकीचे सगळे टीम जे हांगा आणि विश्वजीत फळदेसाय आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर्स नर्सेस आनी डॉक्टरां कडेन सगळी चर्चा केल्या. आनी सोंपें न्हू की नवें हॉस्पिटल जस्ट टू पुट इट कमिशन इट. सो बेसिकली आयज आमी कांय प्रमाणात HFNO मशीन्स हाडून दवरल्या, कांय व्हेंटिलेटर्स हाडून दवरल्या. त्याच बरोबर जे कितें लागता पेशंटा खातीर आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय बी सगळे आमी टिप टॉप रायट फ्रॉम द स्टाफ टू एवरीबडी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सँक्शन एवरीथींग एंड गिवन इट टू अस. आमच्या डॉक्टरांक बी रावपाची सोय बी सगळे आमी करून घेतल्या. त्याच बरोबर आमकां ह्या हॉस्पिटलान जो प्रोटोकॉल आसतलो ते आमचे डीन सांगतले, मेडिकल सुपरिटेंडंट सांगतले. आनी हांगा आमी गोवा मेडिकल कॉलेजचे आमचे 2 नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनंदा आमोणकर आनी डॉक्टर राजेश पाटीलाक आमी हांगा डेप्यूट केल्ले आसा. कारण स्पायक काय कमी इतले बेगीन जावपाचो ना. हो स्पायक अशेंच उरतलो काय फॉर सम टायम. As a result of which our job is to see that we provide quality services, and we have got more than 18-20 private rooms here also that we will utilize and commission it as and when it is required. As far as the protocols, hospital and protocols are, they will be very strict protocols. We will not be allowing any relatives or anybody inside. Whatever the attendant with the patient that is required, accordingly based on the doctor's SOPs that are there for the hospital, they will take care of it. आणि तुम्ही पळयलां की ESI हॉस्पिटलान बी जे कितें कमी आशिल्ली ते कमी आमी पूर्ण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे डॉक्टर बरें काम करता थंय. आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय आसूं, हावजकिपिंगाची सोय आसूं, जे व्हेंटिलेटराची गरज आसा ती बी आमी केल्या. थंय ITU, हाय डिपेंडन्स युनिट सगळे गोष्टी आहा. आयच्यान सांजच्यान पेशंट आमी एडमीट करपाक स्टार्ट करतली. पयलीं ESIतल्यान स्टेप डावन सरान सांगा तशें स्टेप डावन पेशंट घेतली. And then gradually we'll start getting in more and more patients. The total capacity is about 150. That's about it. So we need from ESI. Correct. Mild stabilized and also direct admissions. Anybody who comes here will be examined. Any patient who comes to casualty will be examined. But if they are like moderate, then unstable, we could keep them here. But if we find that they are unstable or they are falling into the severe category,
will either refer to GMC or will refer to ESR. Yes, right now we are starting with the There will be a casualty here. There is a casualty. It runs well. It is meant for patient care, and I hope we do a good job. This place should be blessed by all those who get well over here. We will run a casualty, and some of the facilities are new. We may have a few feeding problems, so we have requested that we just start with step down first for a couple of days, so that our food services, our biomedical waste, and all of our linen issues will sort of get streamlined. After that, we should be able to be completely full-fledged. It is actually a cooperation of GMC doctors and our DHS staff. So I hope this is a very good, happy culmination. I am also a GMC alumni, so it was good to meet everybody again, and I hope we make a very good team. We have a lot of support from our health minister, and we hope that we have your support too. GMC Dean Dr. Shivanand Bandekar said that medical pouches will be given to home isolation patients, which will be boon for COVID-19 patients. थोडे लोक पॉझिटिव्ह जाता आणि घरात रावतात आणि इवन इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम कोविड सिम्पटम्स दे डोंट कम टू हॉस्पिटल. पण आता आम्ही ॲट विलेज लेवल बिकॉज मेनी ऑफ देम आर स्कॅर्ड टू कम टू हॉस्पिटल and they don't want to have that social stigma of COVID. So what Honorable Minister and the Honorable CM has done is they are going to give them pouches. Now in those pouches there will be monitoring kit as well as prophylaxis. Prophylaxis म्हणजे कितें तातूंत थोडी मेडिसिन्स आसतली. ती मेडिसिन्स जर घेतली आणि सपोज जर त्या पेशंटाक कोमॉर्बिडिटी आसा, डायबिटीज आसा, हार्ट डिजीज आसा, then he can take those medicines very safely. तातूंत ते आयमरवॅक्सीन म्हूण आसा आनी डॉक्सिसायक्लीन हे 5 दिसाचो ट्रिटमेंट आसा. and this patient, even if it is just positive and he has even one of the comorbidities, he will not go into stage of pneumonia. It is Sandeep Tuekar for Goa 365 in Margao. If the marina project comes up at Naushi in San Andre constituency, it will destroy the ecosystem, especially the aquatic species and the livelihood of the fishing community. These were some of the strong charges made by Goa Forward San Andre constituency on Sunday. Many have been opposing the upcoming marina project at Kortalim and Naushi. Now on Sunday, the Goa Forward and some locals took this forward, raising their voice to oppose the marina project at Naushi. Listen in to what they have to say. We are strongly opposing the marina project upcoming. आमचे जे San Andre constitution आता. So आणि second PDHs जे ongoing issue आता PDHs जे काही कारणाक लागून स्टॉप झाले. सो तेवूय आम्ही PDA ऑपोज करता. नावशी बेसिकली एक विलेज आसा जी ह्यान पयलीं कोणा आयकूंक पसून नाशिल्ली की बाबा बांबोली जेन्ना आमी कोणाक सांगता पसून न्ही जेन्ना आमी कोणाक सांगता पसून की बांबोली बीच आसा चडशे लोकांक खबर ना की फक्त जेएमसी लागून बांबोळी फेमस आसा. मरिना जेन्ना प्रोजेक्ट आयलो नावशेन तेन्ना नावशी जे नांव एक धाकटी विलेज आसा ती सगळ्या समोर येयली. मरिना प्रोजेक्ट जर नावशेन आयलो जाल्यार तो फ्रॉम नावशे टील कुट्टाळे फक्त नावशेच्या लोकांक इफेक्ट जावचो ना, कुट्टाळे पर्यंत सगळ्या लोकांक इफेक्ट जातलो. आमचे डेली लायव्हलीहूड जे आसा पळय ते आमचे नुस्त्यार आसा. आमकां गोंयकाराक संवय आसा की जेन्ना आमी घरान जेवता पसून आमकां शिवराक तितकें पचना, बट आमकां नुस्त्याचें आमकां जाय. काय घरान इवन थोडे अशें आसा की आमकां कांयच येयना काम, पण नुस्तें फक्त कशें काडप कितें करप तितकेंच आमकां काम येता. जो आमचो लायव्हलीहूड आहा नुस्त्याचो तो आमचो बेसिकली जेन्ना मरिना येता ते आमकां काय करूंक मेळचें ना. इवन एक्झाम्पल म्हटल्यार आतां ग्रँड हायट तुमकां खबर आसा ग्रँड हायट सायडीक जाला. ग्रँड हायट जेन्ना जालें पळय तेन्ना ती पायवाट आसा ते पायवाटेसून लोकांक वयचें पडटा. आमकां फाल्यां सकाळ अशें करचें पडटलें जेन्ना मरिना जर प्रोजेक्ट थंय येत आमकां स्वप्नान पळोवचें पडटलें की आमकां बाबा दर्या पळोवपाक मेळटलो जावं तें नुस्तें आमकां खावपाक मेळटलें म्हणून. हें आमकां तेन्ना आमी फक्त स्वप्नान पळयतलीं जें आतां खाता पळय सुशेगाद आमी तें आमकां खावंक करूंक मेळचें ना. दुसरें म्हटल्यार जे आमचे अपकमिंग लिडर आसा आमचे स्थानीक गोवा फॉर्वर्ड पार्टीचे आमचे मेंबर आसात आमचे सर जगदीश बोबे सर फ्रॉम जे ते गोवा फॉर्वर्ड पार्टी येवच्या पयलींच्यान पासून ते मरिनाक लागून झगडत आसात. It's Clinton D'Souza for Goa 365. The two controversial farmers' bills were passed in the Rajya Sabha amidst huge chaos in the parliament.
Union Minister for Agriculture Narendra Singh Tomar presented the bill, calling it a historic and would bring a change in the lives of farmers, while opposition claimed it as a death warrant. Earlier, BJP's old ally Shiromani, the Akali Dal minister, quit the cabinet after the bill was passed in Lok Sabha. Two key agriculture reform bills, Farmers and Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 and Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, saw the opposition up in arms, alleging that the bills will benefit corporate interests at the expense of farmers. Members against the bills accused for trying to destroy farmers and the agriculture sector. They wanted the bills to be sent for review to a select committee. The government in defense said the bills will help small and marginal farmers secure competitive prices. The bill was earlier passed in Lok Sabha on 19 September, causing a rift between BJP's oldest ally, SAD. Various opposition parties opposed the legislation in Lok Sabha, claiming that this reform will pave way for the privatization of agriculture sector. Staunch NDA partner SAD too vehemently opposed the legislation, which led to a dramatic resignation of Food Processing Industries Minister Harsimrat Kaur Badal of SAD. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A huge accident happened at Gogol Madgaon on Saturday evening. Passengers of a car travelling on that road had a proverbial escape after huge pipes crashed into it from behind. Luckily, there were no casualties. These visuals went viral on social media, with watchers questioning the authorities and transport department on how this type of transportation was being allowed by them when it was obviously illegal and dangerous. Here's more to the story. Look at these visuals. A small goods carrier vehicle was transporting huge pipes. These pipes are just cutting away out of the vehicle, with just a red cloth tied at the end. The accident occurred when the goods carrier braked and the pipe slipped and damaged the car ahead of it, not behind. Some of the pipes also fell from behind. The vehicle in front was badly damaged. Goa has been witnessing to some major accidents, and the accident rate is still very high in the state. It's Clinton D'Souza for Goa 365. The Madgaon Municipality garden fence and the benches were damaged several weeks ago, but even after several complaints, nothing has been done. Now once again the locals have raised this issue. However, the councillor says damages have to be paid by the vehicle and the people who have damaged it. Here's more. Due to the recent accident near the Madgaon Municipality garden, the garden fence and the bench was damaged. Several social activists and locals have also raised this serious concern over this, but nothing has been done till date. But today, when Goa 365 contacted the local councillor Damodar Naik, he said that damages will be repaired, but the damages will have to be paid by the person who have done the damages. Take a look. आणि डायरेक्ट हेजे पयली दोन ॲक्सिडेंट जाल्ले हांगा. एक ओल्ड कलेक्टर आसतना 4 बेंच आमचे गेल्ले तेन्ना ते आमी जे ॲक्सिडेंट कोणी केल्ले न्ही तांचे कडल्यान करून घेतले. त्या टायमाक चेअरपर्सन आशिल्ले बबितान ताणें इमिडिएटली तेन्ना एक्शन घेवपा लायली, पुलिसाकय फोन मारले आनी अशें हें करून त्या टायमार चेअरपर्सनान हें केलें. दुसरे फावटी कितें जालें, सेम ही एरिया हांगा रिवर्सान घेतला, हांगा ट्रक कितें फाटल्यान कितें मारून पिकअप अशें कितें मारून हें केल्लें तेन्ना हांवें फाटल्यान लागून हें काम करून घेतलें. कित्याक अननेसेसरी हो टॅक्साचो पयसो गव्हर्मेंटाक येता न्ही, तो हांगा यूज जावपा जायना. जो कोण हांगा कोण स्वता जावन एक्सिडेंट करना तो चुकोन जाता, पूण चुकोन जालें म्हणून ताका आमी लूज सोडटले अशें ना. खंयचीय एक्सिडेंट कशी जाता तेन्ना प्रत्येक टायमा पुलीस कॉम्प्रोमायज करून तेंचे सॉल्व करून तांकां हें करतात. तशें सेम गजाल ही आज जी हांगासर हो सोंपो गेल्लो आहा आनी ही मडगांवची ब्युटी
सध्या दिसताली ती आतां हें जालां 10-15 दीस जाले हांवें पुलिशे वचून मेळ्ळो थंय तांकां पुलिसय ड्युटेर आसता न्ही कोणी केस घेतल्या न्ही तो ड्युटेर नायटीक आशिल्लो त्या टायमार कोविडा टायमार हांवूय तांकां 8:30 ते 8, 8:30 म्हणल्यार अशें येता हांवें फोनाचेर तांकां विचारलें बाबा आमी ऑलरेडी मुखार तेगेर हें घेतलेलें आसा ताका 4 फावटी फोन मारलो तो सद्या मेळना सद्या आतां हें चालू आसा आनी हांवें म्युन्सिपाल्टीक मीटिंग विचारली ही आनी हांवें फोटोज सकट मोबायल फोटो सकट तांकां हांवें दाखयले अशी अशी मडगांवची ही जाल्ली आसा तशेंच जेई म्हाका जो कोण पडटा न्ही ताकाय हांवें दाखयलें ताका जाल्यार आमी जे आमचे म्युन्सिपाल्टी एस्टिमेट करया कितें आसा तें हें करून हें करया ना म्हणलें एस्टिमेट आमी स्वता म्युन्सिपाल्टी पयसो घालपाना ह्या हितून आं टॅक्साचो पयसो तो मेळत थंय आमी यूज करपाना आज कितें आसा जो कोण एक्सिडेंट करतलो जर पुलीस केस जातली न्ही तेन्ना तेंचे कडल्यान फायंड आवट करूनच आमी ताका हें करपा लायता आनी हें तेंच्यांनी करपा जाय कित्याक बेगीनच करपा जाय फाल्यां कितें मडगांवची सोबीतकाय वयता हांव फाटीं लागतलो न्ही तेंच्या हांव फाटीं लागून हेजे पयलीं हांवें 2 कामां फाटीं लागूनच केल्या आनी तेंच्यांनी पुलिसान आमकां सदांच कॉपरेट केल्लें आसा ना अशें न्ही तेंच्यांनी केलां आमकां आनी तेंचे कडल्यान आमी करून घेतला आनी हेंय काम तेंचे कडल्यान करून घेतला जे कोणी मोडला एक्सिडेंट जालो ते गाडयेच्या ओनरा कडल्यान करून घेतला तो कोण सुटपाना कित्याक आमी जावन म्युन्सिपाल्टी हितून खर्च करपाना जे कोणी केलां ताकाच आमी करपा लायतले आज पळोवपाक गेले जाल्यार ती दुर्दशा तेजेर कोणाची लक्ष ना जी आमचे कावन्सिलर जावं म्युन्सिपाल्टी हेजेर कांयच लक्ष ना जेन्ना फाटली खूब वर्सां पयलीं आज एक्सिडेंट जाल्यार दुसरे दिसा नेक्स्ट डे काम स्टार्ट करताली आनी तेजी दुरुस्ती जाताली आज पळोवपाक गेल्यार सारकी दुर्दशा जाल्ली आसा हे कावन्सिलाचेर कांय लक्ष ना कांय कळना कोण कावन्सिलर आनी कोण खंय आहा तें कांय कळना जे कावन्सील आसा ते सारके पॅरलायज जाल्ले आसा हेजेर म्हाका दिसता पळय आज हे फुटपाथेर चलपाना सगळे घायो जावं सगळे कावडांक म्हणल्यार शेण करून सगळे हळशी करून दवरले आसता कोण येवन कोणूय न्हिदता जे आमचे वॉचमॅन एक्चुली हांगा कितले वॉचमॅन आमचे एम्प्लॉय केल्ले डिप्लॉय केल्ले आसा पूण एक पासून म्हाका दिसता एक पासून जे फुटपाथेर न्हिदता तेजेर कोणूच काडपाक पळयना पळय हांकां उणें म्हाका दिसता 22 काय 23 वॉचमॅन आसा हांगा सगळे प्लेसीक सगळे डिप्लॉय केल्ले आसा पूण हाचेर कांय सारकी लक्ष ना पूण म्हाका दिसता हेजेर सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची म्युन्सिपाल्टी It is Sandeep Tuekar for GO 365 in Margaon. Bicholi Fabricators Association wants Goans to give fabrication works to the local fabricators instead of the migrants. They said they have been already hit due to coronavirus pandemic and migrants have added to their problems. The association said migrants come to Goa as laborers. They work here for 2 to 3 months, buy a machine of their own and start an independent business. Due to this, their business has been affected. मायग्रंट जे काम करतात त्यांना ते सगळे इलेक्ट्रिसिटी चोरी करतात कितें एकदा कस्टमराकूय लुटतात कस्टमराक जाय ती खंयची रेट दितात कितें सेकंड आमचे कडेन जर ते मायग्रंट्स कामाक येयले जाल्यार अचानक एकदा कितेंय पेमेंट मागतात आमकां कमिटमेंट आमचे थरलेले आसता कस्टमराक आमकां कमिटेड आमी कस्टमराक कमिटेड आसता तेंच्यो गरजो आमकां हे करपा खातीर एकदा आमकां कितें नाका जाल्ली रेटूय आमकां केन्ना केन्ना कस्टमराक दिवचे पडटा कितें हेचो डिमांड असो वाडत वयता आणि हे मायग्रंट्स आणि तुमकां खबर आसतलें की जीएसटीच्या टायमार अक्षरशः तेंच्यांनी मार्केटात धुमाकूळ घातलो खंय तांकां कितें चान्स मेळटा थंय तर तेंच्यांनी चान्स घेतलो भायले कामगार जे येतात ते कामगारांनी आज आमचे कडेन काम करतात एक वर्सभर काम करतात आणि एक वेल्डिंग मशीन घेतात आणि स्वतःचो धंदो सुरू करतात आणि आमचे कस्टमर आमचे लोक तांकां भरपूर सपोर्ट करतात हे खंय तरी बंद जावचे ह्या धंद्याक एक स्टँडर्ड मेळचो आज प्रत्येक कडेन वेगवेगळ्या रेटीचेर काम करतात आम्ही आज म्युन्सिपाल्टीक टॅक्स पे करता जीएसटी पे करता त्याशिवाय आमचे भाडे असता वर्करांचं पेमेंट असता त्याशिवाय लाईट बिल असता हे सगळे आम्ही हे करून आम्ही एक रेट ठरवतात पण हे जे कामगार कितें करतात प्रत्येकाच्या घरा वचून एकदम कमी रेटीचेर कमी किमतीचेर ते कामां करून तांकां दितात त्यामुळे कामाची एक वाट लागलेली आसा धंद्याची वाट लागलेली आसा हे खंय तरी एका जाग्यार स्टेबल जावचे तशेंच त्याच प्रमाणे सगळ्यांनी आमचे हे फॅब्रिकेटर जे आसा ते सगळ्यांक इक्वल काम मेळचें सगळ्यांक इक्वल एक रेट मेळचो हो एक तांच्या फाटलो उद्देश आसा. It is Mahesh Govekar for Goa 365 in Bicholim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The coronavirus cases in India has reached 54 lakhs after recording more than 92,000 cases in the last 24 hours for consecutive day in a row.
However, the single-day recoveries of patients have crossed single-day jump of cases after recording more than 94,000 recoveries for the straight second day. This takes total number of recovered patients to 43 lakhs. A single-day jump of 92,605 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 1,133 deaths were reported and 94,612 patients have recovered. India has reported 54,619 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 10.10 lakh mark. 86,752 deaths are reported. 43,03,043 patients have recovered. Here are the 5 worst state coronavirus states. Maharashtra is leading with 9.88 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 6.17 lakh, Tamil Nadu 5.86 lakh, Karnataka 5.11 lakh, and UP 3.48 lakh. Almost 3 lakh cases were reported worldwide in single day. The global cases have reached 3.99 crore. 9.61 lakh deaths are reported and 2.25 crore have recovered. Here are the 5 worst state coronavirus nations. United States is leading with more than 63.13 lakh cases, followed by second worst state nation India 54 lakh cases, Brazil 45.28 lakh cases, Russia 10.97 lakh cases, and Peru with 7.62 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.